Hi friends, me myself Adra. Today we are going to revise a Valediction forbidding Mourning by Donne by concerning all possible questions from that area. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന എല്ലാ പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൺസേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു നീഡ് ടു വാച്ച് ദ ക്ലാസ്. ക്ലാസ് ആദ്യം കാണുക, കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കാണാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോട് എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോസ്. ഷെയർ, ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ റിവിഷൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which school of poetry in 17th century focuses on the use of conceits and unusual imageries? The answer is metaphysical school of poetry. Which school of poetry in 17th century focuses on the use of conceits and unusual imageries? Answer, metaphysical school of poetry. ഇവിടെ എന്തൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. The poet who is credited as the most important one among the metaphysical poets, and he who wrote the poem and canonization. Answer is Donne. The poet who is credited as the most important one among the metaphysical poets, and he who wrote the poem canonization. Answer is Donne. A metaphysical poet who introduced subtlety, witticism, and reflective imagination in poetry, and his love poems are published under the name Songs and Sonnets. Answer is Donne. A metaphysical poet who introduced subtlety, witticism, and reflective imagination in poetry, and his love poems are published under the name Songs and Sonnets. സോങ്സ് ആൻഡ് സൊനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഡണ്ണിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ലവ് പോയംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹു ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ടേം മെറ്റഫിസിക്കൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് 17th century while reviewing the poems of Cowley. Who is credited for the use of the term metaphysical? Metaphysical എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഫസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ, while reviewing the poems of Cowley. കോഹ്ലിയുടെ പോയംസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരാണ്? ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ദിസ് ടേം മെറ്റഫിസിക്കൽ. From where Dr. Johnson borrowed the term metaphysical to indicate a group of poets in the beginning of 17th century. Where he borrowed the term? He borrowed it from John Dryden's phrase about John Donne, he affects the metaphysics. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ബോറോ ചെയ്തത്? ഡ്രൈഡനിൽ നിന്നാണ്. ഡ്രൈഡൻ്റെ ഫ്രൈസ് അബൌട്ട് ജോൺ ഡണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഡ്രൈഡൻ പറഞ്ഞൊരു ഫ്രൈസാണ് എന്ത്? ഹി അഫക്ട്സ് ദ മെറ്റഫിസിക്സ്. സോ ജോൺസൺ ബോറോഡ് ദിസ് ടേം ഫ്രം ഡ്രൈഡൻസ് ഫ്രൈസ് ഓൺ ജോൺ ഡണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഡ്രൈഡൻ പറഞ്ഞ ഫ്രൈസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സാമുവൽ ജോൺസൺ ഈ ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ഓർ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഓക്കെ, in which text Dr. Samuel Johnson firstly used the term metaphysical while reviewing the poems of Cowley? ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ്ലി ഈ ടേം യൂസ് ചെയ്തത്? ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആൻഡ് വേർ ഹി യൂസ്ഡ്, ഇൻ വിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഹി യൂസ് ദാറ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ്ലി? ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന്? ആൻസർ ഇസ് ലൈവ്സ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എമിനൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്സ്. ലൈവ്സ് ഓഫ് ദ most eminent English poets. John Donne, Robert Gorshaw, George Herbert, Henry Vaughan, Robert Herrick, Cardew, Robert Brown. Which one is the odd one out among the poets? Robert Brown. ഇതിൽ odd one ആരാണ്? Robert Brown. Others belongs to metaphysical school of poetry. നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ
ഏത് പോയറ്റാണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രിയിൽ അല്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് പോയറ്റ് ഹു ഇസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു മെറ്റഫിസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രി എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, വേറെ കുറേ പോയറ്റ്സിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് എന്താണ് വിച്ച് പോയറ്റ് ഹു ബിലോങ്സ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോയറ്റ് ഹു ബിലോങ്സ് ടു മെറ്റഫിസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രി എന്ന് ചോദിക്കാം. ഒരു 4 പോയറ്റ്സിനെ തന്നിട്ട് അതിൽ 3 പേരെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേറെ ഒരു ഏജിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഒരു മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയറ്റിൻ്റെ പേരും കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ തരുന്നതിനും ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതുമുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ എന്താണ് MCQ തയ്യാറാക്കിയത്. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് മേ ബി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിലൊരു പോയിന്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിരിക്കും. ദ വേർഡ് മെറ്റഫിസിക്കൽ ഇൻ സെയിൻസ്ബറി's words means the habit. In accordance with Sainsbury, the meaning of the word metaphysical is habit. Okay, let's move the question. The word metaphysical in Sainsbury's words means the habit. As used originally, it was the term of contempt, signifying dash of thought, style and novelty. It signifies habitual deviation from the naturalness. Answer is habitual deviation from naturalness. ആക്ച്വലി മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയട്രി എന്തിനാണ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഹാബിച്വൽ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം നാച്ചുറൽനെസ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ നാച്ചുറൽനെസ്. അതായത് ഓർഡിനറി പോയട്രിയിലുള്ള ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്നാൽ ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നൊരു ഡീവിയേഷനാണ് എന്താ പറയുന്നത് മെറ്റഫിസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. About the beginning of the 17th century appeared a race of writers that may be termed as metaphysical poets. The metaphysical poets are the men of learning, and to show their learning was their whole endeavor. Who said these words about metaphysical poets? That is none other than Dr. Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson says this. What? About the beginning of the 17th century appeared a race of writers that may be termed as metaphysical poets. The metaphysical poets are the men of learning, and to show their learning was their whole endeavor. Who said this? Dr. Samuel Johnson. In accordance with Johnson, metaphysical poets are apart from the thoughts of Aristotle, the father of criticism. Why he argued like this? In accordance with Johnson, metaphysical poets are apart from the thoughts of Aristotle. അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ തോട്ട്സിന് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റഫിസിക്കൽ സ്കൂളിൽ വരുന്ന പോയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ നെവർ കൺസിഡർ ആർട്ട് ആസ് ഇമിറ്റേറ്റർ. അതായത് അവർ ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി അവരുടെ പോയത്തിൽ ഇല്ല. എന്താണ്? ദേ നെയ്തർ കോപ്പി ഇൻ നേച്ചർ നോർ ലൈഫ്. ഇവിടെ ഒരു കോപ്പിയും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമിറ്റേഷൻ ഇല്ല. ഏതിൽ? മെറ്റഫിസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് ലെസ് ചാൻസ് ഫോർ ഇമിറ്റേഷൻ, ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഫോർ ഇമിറ്റേഷൻ. Dr. Johnson says, their wish was only to say what they hoped had been never said before. Their attempts were always analytic. They broke every image into fragments and could no more represent by the slender conceits and labor particularities. Which school of poets are represented here? These are the qualities of metaphysical school of poetry. Dr. Johnson says their wish was only to say what they hoped had been never said before. Their attempts were always analytic. They broke every image into fragments and could no more represent by their slender conceits and labor particularities. Which school of poets are represented here? The answer is metaphysical school of poetry. The person who established metaphysical school of poetry, John Donne. The person who established metaphysical school of poetry, John Donne. He affects the metaphysics not only in satires but in his amorous verses, where nature only should reign and perplexes the mind of fair sex with nice speculations of philosophy, when he should engage their hearts
and entertain them with the softness of love. Who says these words about John Donne? John Dryden. He affects the metaphysics. അവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഹി അഫക്ട്സ് ദ മെറ്റഫിസിക്സ്. നമ്മൾ മുന്നേ കേട്ടതാണ് ഡ്രൈഡൻ ജോൺ ഡന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാര് പറഞ്ഞ ഫ്രേസാണ്? ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. He affects the metaphysics not only in satires but in his amorous verses where nature only should reign and perplexes the mind of fair sex with nice speculations of philosophy when he should engage their hearts and entertain them with the softness of love. Who says this words about John Donne? The answer is John Dryden. Who declared John Donne as the first poet in the world in some things, found fault with his proneness to obscurity? The person who found fault with his proneness to obscurity. Dr. Samuel Johnson. Who declared John Donne as the first poet in the world in some things, found fault with his proneness to obscurity. Dr. Samuel Johnson. Dryden says he is no longer esteemed a good writer. While discussing about the metaphysical poets, I am the writer mentioned here who belongs to both metaphysical and neoclassical age. Then there is Abraham Cowley. എബ്രഹാം കൗലിയെക്കുറിച്ചാണ് ആരിങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഡ്രൈഡൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് എബ്രഹാം കൗലിയെക്കുറിച്ച് ഡ്രൈഡൻ പറഞ്ഞത്? ഹി ഈസ് നോ ലോങ്ങർ എസ്റ്റീംഡ് എ ഗുഡ് റൈറ്റർ. അല്ലേ, ഹി ഈസ് നോ ലോങ് എസ്റ്റീംഡ് ടു എ ഗുഡ് റൈറ്റർ. എന്താണ് കൗലിയൊക്കെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡ്രൈഡൻ. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അവരുടെ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര സൂചിക്കുന്നില്ല. ആർക്ക്? ഡ്രൈഡൻ അത്ര സൂചിച്ചിരുന്നില്ല. സോ ഹി സേസ്, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹി ഈസ് നോ ലോങ്ങർ എസ്റ്റീംഡ് എ ഗുഡ് റൈറ്റർ എന്നാര് പറഞ്ഞു? ഡ്രൈഡൻ കൗലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കൗലി എന്ന് പറയുന്നത് എബ്രഹാം കൗലി ഹു ബിലോങ്സ് ടു ബോത്ത് മെറ്റഫിസിക്കൽ ആൻഡ് നിയോക്ലാസിക്കൽ ഏജ്. നിയോക്ലാസിക്കൽ ഏജിലും വരും, മെറ്റഫിസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രിയിലും വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡ്രൈഡൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഈസ് നോ ലോങ്ങർ എസ്റ്റീംഡ് എ ഗുഡ് റൈറ്റർ. A critic who belonged to Augustan period wrote, "Who now reads Cowley?" Ninth critic. A critic who belonged to Augustan period wrote, "Who now reads Cowley?" Ninth critic. അഗസ്റ്റൻ പീരീഡിൽ വരുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്, അദ്ദേഹം കൗലിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, "ഹൂ നൗ റീഡ്സ് കൗലി?" കൗലിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആര് വായിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആരാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്. അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ഹു ബിലോങ്സ് ടു അഗസ്റ്റൻ പീരീഡ്. അഗസ്റ്റൻ പീരീഡിൽ വരുന്നതാണ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്. They played with thoughts as the Elizabethans played with words. Who says these words about metaphysical poets? Metaphysical poetsനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? They played with thoughts as the Elizabethans They played with thoughts as the Elizabethans played with words. Who says these words? Sir Walter Scott. Sir Walter Scott ആണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? They played with thoughts as the Elizabethans played with words. Who says these words? Sir Walter Scott. In accordance with Sir Walter Scott, what is the salient feature of metaphysical poetry? Wit. In accordance with Sir Walter Scott, what is the salient feature of metaphysical poetry? Wit. The metaphysical element was firstly adopted in English by John Donne in his love poems, based on Italian writers. Which Italian poet influenced John Donne mostly in his writing? Marino. John Donne was mostly influenced by Marino. അപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവ് പോയംസ് എഴുതിയത്, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫസ്റ്റ്ലി വരുന്നത്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പോയറ്റാണ് മാരിനോ. Delight in novel thought and expression, far-fetched images, affectation and use of hyperbole, obscurity and dramatic realism. These are the qualities of fifth school of poetry, metaphysical school of poetry. That explanation ആവശ്യമില്ലല്ലോ. These are the qualities of metaphysical school of poetry. I will read it once again for you. Delight in novel thought and expression, far-fetched images, affectation and use of hyperbole, obscurity and dramatic realism. These are the qualities of fifth school of poetry, metaphysical school of poetry. Which are the common themes in metaphysical schools of poetry? Metaphysical school of poetry: death, love, spirituality. Death, love, spirituality.
Who has written the poem A Valediction Forbidding Mourning? Donne. The situation which leads to the writing of the poem A Valediction Forbidding Mourning by Donne. The situation which leads to the writing of the poem. His separation from his wife when he moved to France in 1611. His separation from his wife when he moved to France in 1611. If we consider the title of John Donne's poem, A Valediction Forbidding Mourning, what does the word valediction mean? Giving farewell. If we consider the title of John Donne's poem, A Valediction Forbidding Mourning, what does the word valediction mean? Giving farewell. As vicious men pass mildly away and whisper their souls to go, which poem begins like this? A Valediction Forbidding Mourning by John Donne. As vicious men pass mildly away and whisper their souls to go, this poem begins like this? A Valediction Forbidding Mourning by John Donne. As vicious men pass mildly away and whisper to their souls to go, the figure of speech employed here, onomatopoeia, whispering, onomatopoeia. As vicious men pass mildly away and whisper to their souls to go, the figure of speech employed here, onomatopoeia. The poem A Valediction Forbidding Mourning. The speaker begins the poem by giving an image of death of a vicious man. In the poem A Valediction Forbidding Mourning, the speaker begins the poem by giving an image of death of a vicious man. In his poem A Valediction Forbidding Mourning, John Donne compares the death of a vicious man to which image? Separation of two spiritual lovers. He compares the death of a spiritual man or vicious man to that of a separation of two spiritual lovers. In his poem A Valediction Forbidding Mourning, John Donne compares the death of a vicious man to which image? Separation of two lovers, two spiritual lovers. Holy Sonnets is a collection of poems by John Donne which shows his religious fervor. Holy Sonnets is a collection of religious poems. It shows this religious fervor. So let us melt and make no noise, no tear of floods, no sigh of tempest. Which poetic device is employed here? So let us melt and make no noise, no tear of floods, nor sigh tempest. Which poetic device is employed here? Sigh of tempest, sigh tempest, no tear of floods, hyperbole or exaggeration. Tear of floods, sigh tempest is an example for hyperbole or exaggeration. To your profanation of our joys, to tell the lie to your love. The figure of speech used in this lines, metaphor. To your profanation of our joys, to tell the lie to your love. The figure of speech used in this lines, metaphor. Which kind of love that John Donne shares in his poem A Valediction Forbidding Mourning? Spiritual, eternal, or celestial love. Which kind of love that Donne shares in his poem Valediction Forbidding Mourning? Spiritual, eternal, or celestial love. Our two souls therefore which are one, though I must go into a not yet, a breach but an expansion, like gold to airy thinness beat. The use of conceit is evident here. Here he compares beaten up gold with the lovers and their separation. Which poetic device is employed other than conceit here? Conceit allade ഇവിടെ employ ചെയ്തിരിക്കുന്ന poetic device ഏതാണ്? Analogy ആണ് answer. I will read it once again for you. Our two souls therefore which are one, though I must go, enter not yet a breach but an expansion, like gold to airy thinness beat. The use of conceit is evident here. Here he compares beaten up gold with lovers and their separation. Which poetic device is employed other than conceit here? Analogy. The most important imagery in the poem, which is the perfect example for the use of metaphysical conceit, is that of a compass. The fixed foot in the compass is compared to whom or what? The fixed foot of the compass. എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിനെയാണ് ഫിക്സഡ് ഫുട്ട് ഓഫ് ദ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കോമ്പസിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ഫുട്ട് ആരാണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
എന്താണ് ലെഗ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം. Thy fineness makes my circle just and makes me end where I began. Here the circle in the poem denotes spiritual completeness of life. Thy fineness makes my circle just and makes me end where I began. Here the circle in the poem denotes spiritual completeness of life. Spiritual completeness of life. So thanks for watching. And then don't forget to share, like and subscribe. എന്ത് ചെയ്യുക, വീഡിയോസൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താണ് വീഡിയോസ് ഫുള്ള് കാണുക. പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം, റിവിഷൻ ക്ലാസ് കാണുക. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഷെയർ, ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. നത്തിങ് ടു സേ. Next time we will meet with another class. The class will be based on John Milton's Paradise Lost. അപ്പോൾ ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The class will be uploaded within 2 days. 2 ദിവസത്തിനകം ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം.